नमः सर्वेभ्यः. Welcome to Learn to Chant Amarakosha, second kanda, Bhumi, Pura and Shailavargaha. Gururev gatir gurumeva bhaje, Gurunaiva sahasmi namo gurave, na guro paramam shishurasmi guroho, matirasti gurau mama pahi guru. So today we will continue with the exercises. We had a couple of exercises remaining from the Bhumi Vargaha. Then we will go to the exercises of Pura Vargaha. So whoever wishes to answer, please raise your hand so that everybody can get a turn. Okay, so we had completed Samanarthaka Padam. Okay, so the next exercise is Sandhi Vichedam Kuruta. So I'm sure everybody is familiar with the Sandhis here. So we will go one by one. Astu. Arun Kumar Tangavel Mahodya. Ram Mahodaya. Ram. Kindly Shmavanir Medini. Shma Avanihi Medini. Shmatra Savarna Dirgha Sandhi. Anyatra Avanihi Medini. Atra Visarga Sandhi, Visarga Lopaha. Visarga Sandhi. Astu. Repha Deshaha. Astu. द्वितीयं चम्बकलक्ष्मी भगिनी क्षोणिर्ज्या. राम क्षोणिर्ज्या क्षोणिः ज्या. विसर्गस्य रेप आदेशः. आमामाम् उत्तमम्. अस्तु. आन् भगिनी. नमस्ते. नमस्ते. एकपदीति वर्तनी एकपदी पद इति. Vartani is correct. So ekapadi is one word. Ekapadi iti. Iti. So what are the sandhis there? Vartani eka. This is yan sandhi. Yan sandhi. Ekapadi iti. It is savarna dirgha sandhi. Savarna dirgha sandhi. Uttama. Megharaj Bhagini. भूर भूमिर रचलानंता. भूः भूमि अचला अनंता. भू इधर अत्र रेफ संधि विसर्गस्य रेफः. भूमि अत्रपि विसर्गस्य रेफ. अचला अनंता अत्र सवर्ण दीर्घ संधि. सवर्ण दीर्घ संधि. अस्तु उत्तमम्. मिथिला भगिनी. अतः तत्र कः सन्धिः? मृत् अथवा मृद् प्लस मृत्तिका. टाइपिंग लगाओ इसको. तत्र कः सन्धिः भवति? अस्तु. विशालाक्षी रमणी भगिनी. विशालाक्षी रमणी भगिनी. ओके. व्यास महाभारत.
नमस्कारः हा मृत्तिका सन्धिः न जानामि अस्तु नाम न हा जानामि अस्तु तत्र अनुनासिकसन्धिः मृद् प्लस् मृत्तिका मृन्मृत्तिका तत्र अनुनासिकसन्धिः भवति अस्तु महोदय हा भ्राता अनन्तरं वदति अग्रिमं खिलाप्रहते किल आप्रहते इतोपि किञ्चित् चिन्तयित्वा वक्तुं शक्यते किम् किल आप्रहते खिल प्लस् अप्रहते किल अप्रहते सवर्णदीर्घसन्धिः उत्तमं सवर्णदीर्घसन्धिः अस्तु शान्तला पद्मावती भगिनी सेतुरालौ विसर्गसन्धिः रेफादेशः रेफादेशः अस्तु अनुराधा भगिनी पन्थानः इदानीं पदविच्छेदः कथं भवति प्रथमम् मार्गत् न मार्ग अध्वपन्थानः अध्वपन्थानः इति एकमेव पदं तत्र मार्ग तत्र पदद्वयं अस्ति किन्तु इदानीं तु एकम् इत्येव स्वीकृत्य अग्रे गच्छामः मार्ग प्लस् अध्वपन्थानः ओके मैडम सो मार्गाध्व तत्र सवर्णदीर्घसन्धिः अस्तु रामप्रिया महोदय भगिनी अपन्तास्वपथम् अपन्ताः तु अपथम् अपन्ताः तु इत्यत्र अपन्ताः इति तत्र विसर्गसन्धिः अस्ति सकारादेशः तु अपथम् तु अपथम् इत्यत्र तु उकारस्य स्थाने वकारः इति यण् सन्धिः अस्तु उत्तमम् अस्तु लवणाकारः मोहिनी भगिनी स्याल् लवणाकारः is स्यात् लवणाकारः. Yes. And what kind of sandhi is, I don't know. That will be a parasavarna sandhi. Parasavarna sandhi. Yes. And pumsaka is pum and napumsaka. And that is also savarna. Parasavarna. Parasavarna sandhi. Yes. I should also do the next? No, I think we'll come back to you. अस्तु धन्यवादः अग्रिमं पुनः अरुण कुमार मैडम 1 minute मैडम स्याल् लवणाकार स्यात् तकारस्य लकारं परसवर्णम् आद आमा परसवर्णं there is also another rule which says yes आमा that's the same thing but it comes under parasavarnah. Okay. अस्तु नेक्स्ट वन अरुण कुमार तंगवेल महोदय महोदय कृपया पठतु महोदय नीवृज्जनपदो नीवृज्जनपदो देश नीवृत् जनपदः देशः अत्र लोपः अस्ति
No, no, there is no so the word is Nivrit Janapado. नीवृत् पदं अत्र जस्त्वसन्धि नीवृद् भवति तत्र जष्ट्वः तदनन्तरं दकारः कथं जकारः भवति नीवृद् जनपदो नीवृद् अत्र अनुनासिकसन्धि न न न न तत्र श्चुत्वसन्धिः भवति श्चुत्वः नीवृद् जनपदो देश on one side you have letter from chavargaha on the other side on the other side you have जनपदो देश आम् 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 दकारस्य जकारः भवति ञकारः भवति आम् that is श्चुत्वसन्धिः आम् 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 महोदय धन्यवादः मेघराज भगिनी अगेन आम् पुण्यभूमिर् मध्यम 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 पुण्यभूमिः मध्यम 2 words only अत्र विसर्गस्य रेफ विसर्गस्य रेफादेशः अस्तु धन्यवादः उत्तमम् अन्तिमं पदम् अत्र चम्पकलक्ष्मी भगिनी यस् मैडम त्रिष्वा गोष्ठान् नडप्राये त्रिषु आगोष्ठात् नडप्राये त्रिषु प्लस आगोष्ठात् त्रिष्वा गोष्ठात् उकारस्य उ प्लस आ वा यन्सन्धि त्रिष् गोष्ठात् प्लस नडप्राये तकारस्य नकारः अनुनासिकसन्धि उत्तमम् अत्युत्तमम् अनुनासिकसन्धिः अस्तु धन्यवादः अस्तु इदानीं प्रश्नानाम् उत्तरम् so others also please raise your hands because there is nothing to do with vyakaranam so it is based on the understanding of bhumi vargah so I would like others also to participate astu ashok gudsurkar mahodaya अमरकोशे भूमेः कति पदानि सूचितानि अमरकोशे भूमि 36 पदानि 36 पदानि 36 or 38 36 madam 36 is it okay we have क्षमस्व 38 अस्तु अस्तु 38 सम्यक् अग्रिमः प्रश्नः विशालाक्षी रमणी भगिनी नद्यम्बुना पालितस्य देशस्य नाम किम् विशालाक्षी रमणी भगिनी अस्तु व्यास महाभारत नारायण who is there श्रीकृतिः नारायण अस्तु स्यान्नदी मातृको देव तत् आमां तत्र तर्हि उत्तरं किम् स्यान्नदी मातृको देव मातृकश्च यथाक्रमम् सो नदी मातृकः इति उत्तरम् अस्तु नदी मातृकः नद्याः अम्बुना पालितः देशः नदी मातृकः अस्तु महोदय नदी अग्रे नारायणः वा निर्जलप्रदेशस्य नामद्वयम् place where there is no water
मरुधन्वानौ द्वे खिला प्रहते समे मरुधन्वानः द्वे खिला न न न न धन्वानौ मरुधन्वान इति मन्ये तदेव वा? मरु आमामां मरुः इति एकं पदं धन्वानः धन्वा धन्वा इति अन्यदेकं पदम् तत् धन्वन् शब्दः वा? धन्वा आमामां आमामां धन्वा धन्वानौ धन्वानः मरुः धन्वा अस्तु धन्वा आमाम् अस्तु अग्रिमं मोहिनी भगिनी हरितशादः आधिक्येन विद्यमानस्य प्रदेशस्य नाम किम्? So where you find tender green grass, lot of tender green grass, the name of that region. That region is Shadvala, Shadaharite. Shadvalah is the word. Shadvalah. Yes, Shadvala is the. अस्तु धन्यवादः. Anybody else wants to try? Please raise your hands. अपराजिता भगिनी. विन्ध्य हिमालयोः मध्यदेशस्य नाम. आर्यावर्त पुण्यभूमि. आर्यावर्तः पुण्यभूमिः. आमां पदद्वयम् आर्यावर्तः पुण्यभूमिः इति. अस्तु उत्तमम्. अग्रिमः प्रश्नः अपराजिता. यस्मिन् गोष्ठे पूर्वं प्रत्यन्तः केषां देशः? So pratyantah the area or region belonging to some kind of people is called pratyantah. म्लेच्छदेशः म्लेच्छानां देशः. आमां म्लेच्छानां देशः प्रत्यन्तः. उत्तमम्. अस्तु रामप्रिया भगिनी. आं भगिनि. यस्मिन् गोष्ठे पूर्वं गावः आसन् तस्य नाम किम्? अस्तु. गोष्ठं गोस्थानकं तत्तु गोष्ठीनं भूतपूर्वकम्. अतः भूतपूर्वकम् इति नाम वा? भूतपूर्वकं. न न न तस्य पूर्वं किं पदमस्ति? गोष्ठीनं. गौष्ठीनं. इति नाम. गौष्ठीनम्. अस्तु उत्तमम्. अन्तिमः प्रश्नः अत्र. गञ्जा कस्य आकारः? गञ्जा कस्य आकारः? गञ्जा कस्य लवण. लवणस्य आकारः. लवणाकारः. लवणस्य आकारः लवणाकारः. गञ्जा रुम लवणाकारः. आमाम्. अस्तु उत्तमम्. इदानीं पुरवर्गस्य अभ्यासान् पश्यामः. I request others also to participate. So you have to tell the antimaksharam lingam
प्रातिपदिकम् and प्रथमा विभक्ति रूपाणि सर्वेषु वचनेषु. अस्तु प्रथमं पदम् अरुण कुमार तंगवेल महोदय. महोदय. पूः इति पदं. भूः इति ऊकारान्त स्त्री. न न न पूः पूः. पूः पु इति स्त्रीलिंग, पुर् इति स्त्रीलिंग पदं. रेफान्तः. पुरौ पुरः इति प्रथमा विभक्तेः रूपाणि भवन्ति. उत्तमम् उत्तमम्. रेफान्तः. अस्तु अग्रिमं चम्बकलक्ष्मी भगिनी. Okay, since there are very few who are raising, so each person can probably answer 2 of them, so that we can go through all of them quickly. विपणिः इकारान्तः विपणि शब्दः पुल्लिङ्गः विपणि विपण्यौ विपण्यः पुल्लिङ्गपदं खलु. ओके हरि हरि हरयः विपणिः विपणि हरि हरि हरयः विपण्यः. Just a minute, just let me check the lingam of the padam. Strilinga, I think, madam. Vipanihi Panyaveethika, so it is Strilingam. स्त्रीलिङ्गं विपणिः विपण्यौ विपण्यः. अस्तु அடுத்தது विशिखा. विशिखा आकारान्त स्त्रीलिङ्गः विशिखा विशिखे विशिखाः. विशिखा विशिखे विशिखाः. उत्तमं. क्षम्यतां महोदय, अत्र विपणि अत्र मतिवत् किल. विपणिः विपणिः. आमां सम्यक् सम्यक्. आमामां मतिः. आमामां मतिमतयः. आमामां क्षम्यताम्. इकारान्त स्त्रीलिङ्ग एव. आमामाम् इकारान्त स्त्रीलिङ्गपदमेव मतिवत्. आमां धन्यवादः. अस्तु अग्रे शान्तला भगिनी. एकनिमेषम्. कुड्यम् नपुंसकलिङ्गः कुड्यं कुड्ये कुड्यानि. सम्यक् वा? अनन्तरं वेश्म वेश्मन् नकारान्तः वेश्मन् शब्दः. लिङ्गं पदस्य लिङ्गं पुंलिङ्गं वेश्मन्. न न न न न नपुंसकलिङ्गं नपुंसकलिङ्गपदं. वेश्मन् if you, it would be good if you tell the meaning also. So vipanihi is what meaning? Angla bhashayam va Sanskrit bhashayam va. Vipanihi is shop. Shop. No. Vipanihi is shop. Apanaha is shop. Vipanihi is marketplace. Market. Marketplace. What is Vishikha? विशिखा अहं न जानामि. कुड्यं जानामि. वाल् इति वाल् 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 कुड्यं. भित्तिः वाल्. यस् वाल्. वेश्म वेश्म गृह. वेश्मन् गृहं. पर्यायपदं वक्तव्यं. पर्यायपदमेव. आम्. अस्तु प्राकारः अशोक गुड्सूर्कर् महोदय. प्राकारः is पुल्लिङ्गी. प्रथमा is प्राकारः. प्राकारः प्राकारो प्राकारः. पदस्य अर्थः is some bungalow or some big house. वृत्ति. न न न प्रासारः वर्णः सालः. So it means a fort. प्राकारः वर्णः सालः. Okay.
धन्यवाद मैडम. अस्तु चैत्यम् इतोपि एकस्य उत्तरं ददातु महोदय. Chaityam is some monastery ashram. Not an ashrama, but like where a yajna and such things are performed. Yajna sthanam, Chaityam ayatanam is a divine place where yajnas or some things like that are performed. Pujas. So Chaityam ayatanam. Yeah, it is Navusakalingi. Napumsakalingam, yes. Chaityam is, madam, what you said, Chaityam is Yajna sthanam, where pujas are performed, a place specifically meant for such things. Okay. धन्यवाद. अस्तु अग्रे anybody? Anne Bhagini? ओकः अकारान्त पुल्लिङ्गः. No. Oh, ओकः. That will be a sakaranta padam. ओकस्. Amamam. ओकस्. I don't know. Amamam. Dhishnamoko. Yeah, just. Dhishnamoko nivasaram sakarantah strilingapadam okaha okasau okasah. पुंलिङ्ग Sumita Mohodaya, So that this sloka artha was not explained during the class, madam. Dishnamoko nivashanam sthana vasata vastucha samsthyaya mutta jandhama nivesha saranishaya. These two slokas are left. That's why I don't have it in the book. Okay, it's a astu sakaranta napumsakalinga padam astu. So that also means dwelling, like your griham, geham. So it also means dwelling. Dwelling. Yes. Vajishala is something related to horse, horse shed or. Yes, it's a horse shed, stable. Vajishala, stable. Yes. Akaranta strilinga. Amamam, akaranta strilinga padam. So okas is strilinga finally. Napumsakalinga padam. Napumsakalinga. Napumsakalinga. Dhishnya moko nivas. Ama, napumsakalinga padam. Bless you. Astu. Just a minute. So let me confirm the other forms of okas because it is napumsakalingam. Prayaha okaha okasi okamsi. Yes. Okaha okasi okamsi. Napumsakalingam. Okaha okasi okamsi. Astu. Agre Mohini Bhagini. Harmyam. This is Phalam. Phala Shabda. Harmya Shabdaha. It is Napumsakalingam. Amamam. And it is Harmyam, Harmye, Harmyani. Harmyani. Harmyani with Natha. Harmya. Amamam. Arthaha? Na janami. So, Harmyam is a abode of rich people, rich people's house or a mansion is Harmyam. Dhaninam Vasaha is Harmyam. So, where rich people live. Yeah. Chadihi. Chadihi is Ikaranta. Either Strilinga or Pumlinga, I guess. Na, Chadihi is Sakaranta Strilinga Padam. Chadis. Amam. Chadis Sakaranta Strilinga Padam. Strilinga. And this is like Mati Shabdaha.
No, Mati is Ikaranta Strilingam. This is Sakaranta Strilingam. Chadihi, Chadihau, Chadishaha. Chadihi, Chadya, Chadyau, Chedishau, Chedishau, Chedishaha. Chedishau, Chedishaha. Thank you. So it means roof. Yes, yes. अस्तु विशालाक्षी रमणी भगिनी. Looks like you're not able to unmute yourself. Ma'am, Astu, sorry. Chadihi is like Havis, Havishau, Havishaha. Yes, but I'm not sure whether Havis is a Strilinga padam. That I need to check. Okay. But yes, that's also Sakaranta padam. Thank you. Sorry. Havis is Napumsakalinga. Havihi, Havishi, Havimshi. So, Chadihi. So there are 2-3 things. You finish this. I will come back. Astu, astu, Mahodaya. Megharaj Bhagini. Vitartihi. Vinartihi. Ikaranta. Vitardi. Sorry. Vitartihi. Ikaranta. Vitardi. Strilinga Shabda? Strilinga Shabda. So Vitardi, Vitardayah. Artha na janami bhagini. Vitardihi is a place in front of the house where everybody gathers and where, like Mahodaya said, classes may happen and people sit and play. So Kannada we call it Jagali. So that's the place in front of the house. Prangana. Prangana is an open space, but this is like a platform or stage kind of thing which people used to play around and for classes and just to gather and in the evenings for a chat. So that kind of a place. Nowadays we can't see this type of houses. Yeah. Valabhi is Ikaranta, Dirgha Ikaranta, Striling Shabda. Strilinga Shabda. Rupani. Valabhi, Vallabhyau, Vallabhyah. Valabhi, Valabhyau, Valabhyah. So Arthaha. Artha na janami. So it's a slanting beam that is used to support the house. So in olden days, you have you can see beams everywhere, the wooden beams. Yes. So that is Valabhi. I know that one. Yeah, Valabhi, I know. Ramapriya. Veshma Bhuhu iti Ukaranta Strilinga Shabdaha. Veshma Bhuvaha Bhuhu Bhuvau Bhuvaha. Veshma Bhuhu ityukte Otiti. Veshma Bhuhu Samana Sthalam Nasti iti va? No, it is a place which is suitable to build a house. Oh, astu samyak. So probably Veshma is a house, Bhuhu land. So the land that is fit to build a house. Sammarjani iti Ikaranta Strilinga Shabdaha. Sammarjani, Sammarjanyau, Sammarjanyaha. Nadi Shabdavat. Sammarjani ityukte samanam marjani ityukte to clean something. So Samyak marjanam. That which helps in Samyak Marjanam. So that's a broom. Broom. Sammarjani. Astu. Champaka Lakshmi Bhagini. Dvaha Strilinga padam.
द्वौ द्वारः ஸ்திரீலிங்கம் புல்லிங்கம் ரெண்டுத்துலயும் இருக்குல்ல மேடம்? अन्तः पदस्य अन्तः ஆகாராந்தக न न न न न it is रेफान्तः रेफान्तः द्वारौ द्वारः द्वाः द्वारौ द्वारः द्वारौ द्वारः रेपान्तः स्त्रीलिङ्गपदम् सारी मैडम स्त्रीलिङ्गपदं स्त्रीलिङ्गपदं रेपान्तः द्वौ द्वारौ द्वारः द्वाः द्वारौ द्वारः अर्थः इज एंट्रेंस डोर ओके डोर ओके अलिन्दः अकारान्त स्त्रीलिंग अकारान्त पुल्लिङ्गपदम् अलिन्दः अलिन्दौ अलिन्दाः अलिन्दः is like thinnai in Tamil we say like that, no madam? Yes, like an outhouse. Where there are rooms outside the house. Outside the house. That is अलिन्दः पुल्लिङ्गपदम् अस्तु धन्यवादः अशोक गुडसूरकर महोदय अरिष्टम अरिष्टम is Napunsaklingi. Aristam is calamity or sankatam. No, that is Anishtam. I think you're what you're referring to. This is Arishtam Sutikagraham. Oh. So where labor house. Yes, a room meant for childbirth and before and after care. It is Arishtam. Napunsaklingi is correct. Napunsaklingi is correct. Napumsakalingam. Yes. Okay. Yes. Sorry. I forget Arishtam. Actually, to be frank, in Marathi, Arishtam is sankatam, is calamity. Maybe. Ganja. Ganja is what I should say. Ganja. I'm not remembering. Ganjatu Madiragraham. Madiragraham. So this ganja also comes in Bhumi Vargaha, ganja syal lavanakaraha. But this is here the context is different. This is a liquor house or Madiragraham. Oh, liquor house, Madiragraham. And Bhumi Varga, what meaning was? It is a salt mine in Bhumi Vargaha. Okay. Then ganja now is it Strilingi? Strilinga padam. Oh, so ganja. Okay, धन्यवाद. Vastu. You can ask the other students also. Those who don't raise hands also. Note. Astu Mahodaya. Most of them I know. They know the answers. They are not raising hands. Astu. Lazy to raise the hand. Astu Mahodaya. Bhagyalakshmi Bhagini. Astu Muttulakshmi Bhagini. Ram Bhagini. Bhagini. वास्तु इति उकारान्तः पुल्लिङ्गः वा? पुल्लिङ्गमपि अस्ति नपुंसकलिङ्गे अपि अस्ति. वास्तुः वास्तु वास्तवः वास्तु वास्तुनि वास्तुनि इति वा? आमां वास्तु वास्तुनि उत्तमम्. अर्थः न जानामि भगिनि. So it is the same as Veshmabhuhu. Veshmabhur-vastu-rastriyam. Veshmabhuhu, as we said, it is a place which is suitable to build a house. So Veshmabhuhu vastu iti samanarthaka padeva. Residential land. So land suitable for residential purposes. Today you do Vastu Puja, Shivam Vastu. We all do that Vastu Puja, no? So Vastu, that word has come from Vastu Purusha. Vastu Purusha is Vishnu, Amsha of Mahavishnu. So Vastu Purusha is takes care of all the Bhubhaga of under Mahavishnu.
So as per Puranas, so he is a. That's why we do Vastu Puja, Shivam Vastu, and all Graha Pravesha. We do Vastu Homa. Okay. अग्रिमपदं भगिनी. प्रतिहारः अकारान्त पुल्लिङ्गः प्रतिहारौ प्रतिहाराः एतदपि अहं पुरवर्गं न कृतवती अतः एव हस्तोन्नयनं न कृतवती. अस्तु चिन्ता नास्ति. तदपि द्वारम् इत्येव अर्थः. द्वारं द्वारि प्रतिहारः. So I remembered what the word pratihari, which we see in dramas. I think he is the one who opens the door. Pratihari. So maybe it is derived from the door pratiharaha. And actually pratiharaha is what I have seen in the natakas. Oh, okay. As far as I remember, it was pratiharin, probably pratihari, one who opens. Controls the door. Astu. Lakshmi HS. Bhagini Lakshmi HS. भाग्यलक्ष्मी अस्मि. तदा किञ्चित् क्लेशः आसीत् तत्र. अस्तु. अर्गला स्त्रीलिङ्ग. अर्गला बोल्ट् आमां सम्यक्. बोल्ट् लाच्. सो अर्गला एतत् पदं अर्गला अर्गले अर्गलाः. आमामाम् एतत् पदं नपुंसकलिङ्गे अपि अस्ति. अर्गलम् अर्गला. अस्तु धन्यवादः. साई स्मृति. पक्षकम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः. पक्षकं पक्षके पक्षकाणि. आमामाम् उत्तमम्. अर्थः अहं न जानामि. It is a side door. I think these are all found in village houses. So in my village, there was a side door where cows used to come to the side door and go to the cow shed. So that is the side door. Pakshadwaram or Pakshakam. Astu. Vijaya Hetiradhan. अस्तु भगिनी. नमस्कारः भगिनी. नमस्कारः. दाम इति अकारान्त पुल्लिङ्गपदमस्ति. न पुल्लिङ्गपदं नास्ति इति मन्ये. नपुंसकलिङ्गपदं नकारान्तः. दामन् शब्दः. आम् नकारान्त नपुंसकलिङ्गपदं. दामन् तत्र दामे दामानि वा भवन्ति वा? धामनि धामानि. दामनि दामानि अस्ति. धामानि. धामनि दामनि दामानि. That is the root form. दामनि दामानि. Staying place खलु? A dwelling. Abode. एडकम् एतदपि नपुंसकलिङ्गपदं खलु? एडूकम्. एडूकं नपुंसकलिङ्गपदम्. महोदय please tell the meaning. What is the meaning of edukam? So this is the description in the shloka will be antarnyasta kikasam. So where the wall is built with strong material like bone in between, so that is edukam. I think kikasam means bone, so antarnyasta kikasam. Wall that is built with bone in the center to make the wall stronger. Any hard material in between if we keep and build the wall, it is edukam. Chayaha. Edukam किं महोदय? Wall in between?
A wall built with hard material inside. एडुकम् एडुके एडुकानि वा आमामाम् चयः अपि वदामि वा एतदपि वदतु अकारान्त पुल्लिङ्गपदमेव खलु आमाम् अकारान्त पुल्लिङ्गपदं Meaning, what is the meaning? चयः चयः क्षीणं भवति इति वा क्षयणम् अत्र चयः वप्रमस्त्रियां, so it is a mud wall built of mud is चयः. अस्माकं चयः चयो चयाः आमाम् वेङ्कटरामन् महोदय रत्या आकारान्त स्त्रीलिङ्गं रत्या रत्ये रत्याः What is the meaning? Meaning I don't know. So in the sloka, what words come along with Rathya? Rathya Pratoli Vishikha. So it's a street in the middle of the city. It's like a main street. Main street in the middle of a city. Oh. Probably Rathya, I mean, I don't know where Ratha goes. I'm just guessing. Rathya. Astu, Treta Ratagopal. Namaskara. I have actually missed some of the classes of the Pura Varga, so that is the reason I'm not attempting such a risk. Nagari is a standard word. Okay. Nagari ikaranta strilinga padam asti va? Amam. Nagari is a city or Nagari a town? Yes. City, but it is Strilinga and Napumsakalinga both. Nagari, Nagaryo, Nagaryaha. Okay. Nakarantam. Nagara, Nagaram, Nagare, Nagarani. So it is Nagari. So if you see Pustri, Puri, Nagaryova. Okay. Okay. Nagari. Nagari, as you said, it is Strilinga. Okay. And I should the next word also. Grihagravaggrahini. Is that also just a minute. No, there might be typing mistake there. No, typing mistake there. It is supposed to be just Grihavagrahani. Grihavagrahani. Can you answer this? I don't know the meaning, but is it ikaranta strilinga padam? Yes, that is correct. What is the meaning? I don't know the meaning of this word. Narayana Swami Mahodaya, probably. Mahodaya? Nisreni va? No, Grihavagrahani. न जानामि देहली इति वदति ताददेव आमां देहली yes it's that threshold at the entrance Hosilu in Hostilu or Hosilu in Kannada it's called okay antimam padam Krishna Gudavalli astu we'll go to Shantala Bhagini. Nistreeni ikana strilinga pada nistreeni nistrenyo nistreeni nistreenihi nistreeni nistreeniyaha this means steps steps are staircase no that is ladder ladder Nishreenihi Adhirohini
इति पदद्वयं तस्य इट्स् अ ladder. ladder. आमाम् अस्तु धन्यवादः So I want to clarify certain things. Before you go to the next exercise, Chadihi. महोदय श्रूयते महोदय. Can you show me that table, please? So, Veshma is Napumsakalinga. I think it was told clearly. Vipanihi is Strilinga. Please don't get confused. Then Chadihi is, I think it is Strilinga. Chadihi. Chadihi. Patalam Chadihi. Chadihi. There are two opinions about Chadi. Some people say it is, I referred the dictionary also. Some people say it is Napumsakalinga. Some people say it is Strilinga. So it can be Strilinga or Napumsakalinga. Chadihi. So that was the clarification which I had to give. Balance, everything is okay. We can go to the next exercise. If we have time, we can go. Otherwise, we can. How much time we have? So there are 15. I think completion. Because Puravarga, I don't know how many of them have memorized, but we can try. We can finish probably the 15 quickly. We can go to 1 minute. We can go to the Samanarthaka below, and we can give time for by completing the fill in the blanks. Astu. Samanarthaka padam. Ungudi Hariharan. Not. Namaste, Mahodaya. Dwaram. This is the other synonym for Dwaram. Dwaram. Dehali. Actually, some were already answered in the previous exercise. So this class requires some attention. So it is easy to give slides and spoon feed and show everything and then say that, okay, all of you see this, you will all see this and you will go away, as though you will hear a Harikatha and go away. We don't want you to hear this like a Harikatha. We want you to participate, be actively involved and answer questions. That is how this class is envisaged. If you have missed classes, request you to look at the videos and come read and come for the class. This is my sincere request. Dwaram is Dwaha. It's already told. It is and you can easily see there. It is you can see and answer. We are not telling you to answer without seeing. So I think everybody should be able to answer these things. At least you can see and answer. Next. There is also Pratiharaha for this. Dwaha, Dwa, Pratiharaha also. Yes, two synonyms we have to write. If it is available. Next word. Arohanam. Aruna Bhagini. Aruna, is it Aruna Vayagula? Aruna Bhagini? Is it, are you Aruna Vayu Vegula? What is your full name, Aruna Bhagini? Arun Kumari. Okay. Sorry, because there is one Aruna Vayu Vegala. She has done a research on Amarakosha and Vedini Kosha. So I was just thinking. Okay. Arohanam padasya samanarthaka padam bhagini. Is it steps? But we need samanarthaka padam, another word in Sanskritam for the same. Sopanam. 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 Sharada Bhagini, Geham, Astu Uma Bhagini. Geham, Griham. So, Griham. what I would request
Pratibha Bhagini, is to put this document in PDF form in the group, Astu. WhatsApp group. So that people can come prepared for the exercises. Astu, So Mahodaya. next time what we'll do is we'll put it before, one day before, saying that we will discuss this class. For the Shaila Varga also, we'll prepare the exercises and put one day before, so that they prepare and come, they read and come. Astu, And Mahodaya. the answering can be done. At least some people will look at it. Astu. Okay. इदानीं तर्हि अग्रे गच्छामः वा तर्हि Idanim Shadvadanam Abhut. Idanim Astu. stop. Let you put this exercise PDF. Let people prepare and come. Next Astu, class Mahodaya. we will Astu. anyhow, we have 4 days for next class, 23, 25. So if we 23rd we'll finish the exercises of Pura Varga. Shaila Varga we will practice once more on 23rd. 25 we will see if possible we'll send the exercises of Shaila Varga. And some doubt clarification, whatever is there, we'll pending, we will do that. 30th will be the last class of this Vargas. This is how we plan to do these classes. So if you have any doubts, we will open the group as per for questions. We will answer all the things in the group or in the class. So prepare for the exercises. You can see and answer. You need not by heart, but you should be familiar with the words in the Amarakosha. This is the see, the intent of giving the exercise is not to test your ability or something. It is to familiarize yourself with the words in the Amarakosha, because some of them may be new words and we will be hearing for the first time. Okay. Dhanyavadaha. Sarvebhyaha namaskaraha. 1 minute, sir. Sir, Kshamyata. WhatsApp group, mine. I don't have any WhatsApp group from this class, sir. Kindly include me, sir. Okay. So Pratibha Bhagini, you can include her. Astu, Mahodaya. Bhagini, can you send your number here somewhere on the chat? Now itself in the question answer form, shall I send, madam? Astu. Yes, please. So I'll just copy it and I'll add it later. Swasti prajabhyah paripalayantam nyayena margena mahishaah go brahmanebhyah shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu loka samasta sukhino bhavantu. Dhanyavad Mahodaya. Now I got interested in this work, this one, Amarakosha. Dhanyavadah. Dhanyavad.